Hi dear students, good morning all. Hope you all are fine by God's grace. You are welcome to 10th standard new class. This is your new step to start your public examination, isn't it? Well, let me teach the first lesson in English. See, turn to page number 1 here. His first flight. Okay, the new lesson. His first flight. Flight means பறத்தல். ஹிஸ் அப்படின்றது அவனுடைய முதல் பறத்தல் அப்படின்னும்போது அவன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே நாட் அவன் ஒரு குட்டி பேர்டு வந்து பயத்தினால பறக்க முடியாமல் இருந்து அப்புறம் எப்படி அது போல்ட் ஆகி பிரேவ் ஆகி அது பறக்குது அதனுடைய முதல் பறக்கக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷனை இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. See, every babies, humans as well as animals after their birth, they used to try to go to next level as crawling, then sitting, then standing, and then walking. Here we are going to see a baby bird whose first attempt to fly. Okay, before that, shall we go through the warm up in your book? See, this is the first page number 1, warm up. So look at the warm up. It is given in your book, page number 1. Marco Polo, Christopher Columbus, Ibn Battuta, Amerigo Vespucci, Xuanzang, Ferdinand Magellan, Bartholomew Dias, Herodotus, Captain James Cook, Vasco da Gama. What is common among these individuals? You should browse the internet or refer books and share some information about them. Okay, so see these are all sailors. Sailors means those who sail or travel by sea. Okay, they're very famous personalities. You surf through the net and you have to know about them. Just I'll tell about just single lines about them. You search more through net and learn more about them. Okay, see Marco Polo. No, see first one, Marco Polo. Marco Polo was one of the first and most famous Europeans to travel to Asia during the Middle Ages. He traveled farther than any of his predecessors. Okay, and then Christopher Columbus. You know who is Columbus? Columbus discovered America. You know that. Something more about him. Christopher Columbus was an Italian explorer, navigator, and colonist who completed 4 voyages across the Atlantic Ocean under the auspices of the Catholic monarchs of Spain. Columbus discovered the viable sailing route to America. Next, Ibn Battuta. Ibn, it is pronounced as Ibn Battuta. Ibn Battuta was a Moroccan Muslim scholar and traveler. He was known for his traveling and undertaking excursions called the Rihia. See, all of them are sailors. Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci was an Italian explorer, financier, navigator, and cartographer born in the Republic of Florence. He embarked on his first voyage. Then Xuanzang. Xuanzang was a Chinese Buddhist monk who traveled to India in the 7th century and described the interaction between Chinese Buddhism and Indian Buddhism during the early Tang dynasty. Then Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan was a Portuguese explorer. In search of fame and fortune, Ferdinand Magellan set out from Spain in 1519 with a fleet of 5 ships to discover a western sea route to the Spice Islands. Then Bartholomew Dias. Bartholomew Dias was a Portuguese explorer. Dias was the first European during the Age of Discovery to anchor at what is present-day South Africa.
Captain James Cook. Captain James Cook was a naval captain, navigator, and explorer who in 1770 discovered and charted New Zealand. And then Herodotus. Herodotus was an ancient Greek historian. He was born in the Persian Empire. Now it is in modern Turkey. He is called the father of history. Then Vasco da Gama. Vasco da Gama was a Portuguese explorer. His initial voyage to India was the first to link Europe and Asia by an ocean route. So now we have seen these people, these famous people now, Marco Polo, Christopher Columbus, about them. See what is the common among them. All are explorers, navigators, and sailors, and they found some places, found the sea route to South Africa, sea route to America, like that they found some places. You'd have studied in history. Now you should search more about, search through net and learn more about them. Okay. So what is common among these individuals? No, these individuals were great sailors who had sailed around the world and discovered new countries. இப்போ நம்ம பார்த்த இத்தனை பேர் நான் வாசித்தேன், ஒன்றுமே சொல்லாமல் வாசிட்டே இருந்தேன். அவங்கெல்லாம் வந்து கப்பலில் செயில் பண்ணி வருஷ கணக்காக செயில் பண்ணி ஒரு கண்ட்ரீஸ்க்கு சீ ரூட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க, ஒரு நாடுகளையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ தென் அதெல்லாம் எதனால சும்மா ஒருத்தங்களுக்கு வந்துடுமா? ஸோ இட் வாஸ் கன்சிடர்ட் அட்வென்ச்சரஸ் அண்ட் டேஞ்சரஸ் டு ட்ராவல் இன் தோஸ் டேஸ். அந்த மாதிரி காலங்களில், மாடர்ன் டேஸ் இல்லாமல் அந்த பழைய காலங்களில் அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அட்வென்ச்சரஸ், ஒரு வீரத்தீரமாக அதை வந்து நம்ம சாதனையாக செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட பிரேவரியில் அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சாங்க. ஓகே. So next it is given, discuss why it was considered as an adventurous and dangerous thing to travel in those days கொடுத்துருக்கு. ஏன் அப்போ வந்து அட்வென்ச்சரஸாக டேஞ்சரஸாகவும் அந்த டேஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது, because at that time nobody ventured into this sort of travel due to the unpredictable weather conditions like high wind, long wave, short wave and so on. இப்போலாம் நமக்கு வெதர் பார்த்துக்குறோம், இன்றைக்கி மழை பெய்யுமா பெய்யாதான்னு சொல்லி நம்ம ஃபோன்லேயே பார்த்துட்டு வெளியே போகிறோம். அப்போல்லாம் வந்து வெதர் அவங்களுக்கு தெரியாது, திடீர்னு புயல் வரும், சிலர்லாம் வந்து கப்பல் கவுந்து அங்கே செத்தும் போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து செய்யக்கூடிய அந்த அவங்களுடைய அந்த காலத்தில் அந்தமாதிரிலாம் செஞ்சுருக்கிறாங்க. See the famous person's pictures also it is given in your book itself. Okay, look that. Then Mahatma Gandhi, the Guvera, Guru Nanak and Gautama Buddha are some of the famous personalities and thinkers who made extensive journey to understand life. Do you think journeys can be life changing? உங்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க, ஜேர்னிஸ்லாம் வந்து லைஃப் சேஞ்சிங்கை கொண்டு வருமா? எஸ், because of their extensive journeys their life got changed. இவங்க இப்போ மகாத்மா காந்திலாம் நம்ம இந்தியாவில் இருந்தார். அவர் லண்டன் போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பீப்புளினுடைய டிஃப்ரென்சியேஷனை பார்க்குறாரு. ஸோ இப்படி ஒன்றொன்னையும் லேர்ன் பண்ணி ஒன்றொன்னையும் பார்த்துட்டு அவரோட லைஃப்பில் நிறையா சேஞ்ச் ஆகி வராரு. தேர் லைஃப் காட் சேஞ்ச். ஸோ ஜேர்னிஸ் கேன் பி லைஃப் சேஞ்சிங் ஒன்லி. ஓகே. அண்ட் தென் ஷேர் அ மெமரபிள் ட்ரிப் ஃப்ரம் யுவர் லைஃப். உங்களை ஷேர் பண்ண சொல்கிறாங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி எங்கேயா ட்ரிப் போயிருப்பீங்க, டூர் போயிருப்பீங்க, எக்ஸ்கர்ஷன் போயிருப்பீங்க. அங்கே வந்து நீங்கள் எப்படி உங்களுடைய மெமரபிள் மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் இங்கே ஷேர் பண்ண சொல்கிறோம். யூ ப்ரிப்பேர் தட். ஹாவ் யூ எவர் பீன் ஆன் அன் அட்வென்ச்சரஸ் ஜேர்னி? இஃப் எஸ், ஷேர் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அட்வென்ச்சரஸ் ஜேர்னியாக போயிருக்கிறீங்களான்னு பார்த்தா இருக்காது மோஸ்ட்லி. அப்படி இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்க. That's one small step for a man, one giant leap for mankind. Neil Armstrong discuss. நெயில் ஆம்ஸ்ட்ராங் சொல்கிறாரு. நெயில் ஆம்ஸ்ட்ராங் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, த ஃபர்ஸ்ட் மேன் ஹூ ஸ்டெப் இன் டு த மூன். மூனில் மொத கால் வச்சவர் வந்து நெயில் ஆம்ஸ்ட்ராங் தான். ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு, கீழே அவர் வந்த பிறகு அவர் பேட்டி கொடுக்கும்போது, தட் இஸ் ஒன் ஸ்மால் ஸ்டெப் ஃபார் அ மேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்குரிய மீனிங் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, these were the first words uttered by Neil Armstrong when he landed on the lunar surface moon.
These words probably mean that the mission to the moon is a step for a man such as him at a personal level. ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒரு மேனாகவும் அவருக்கு வந்து அது ஒரு ஸ்டெப்பு மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறார், ஒரு கால் எடுத்து ஒரு ஸ்டெப் வைக்கிறார், அவ்வளோதான். பட் திஸ் இஸ் அன் அன்பிரசிடென்டட் அச்சீவ்மெண்ட் ஃபார் த ஹோல் மேன்கைண்ட். ஆனால் எல்லா மனிதனுக்கும் வந்து ஒரு ஸ்டெப்பு கிடையாது, அது ஜெயண்ட் லீப். ஜெயண்ட் மீன்ஸ் ராட்சத, லீப் மீன்ஸ் ஜம்ப், அவ்வளோ பெருசாக ஜம்ப் பண்ணணும். This sort of mission never took place in the past before his. So Armstrong said these words. ஆம்ஸ்ட்ராங்க்கு முன்னாடி யாரும் அந்த ரிஸ்க்கை எடுத்ததில்லை. ஆம்ஸ்ட்ராங் அதை எடுத்ததுனால அவருக்கு அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாகவும் மற்றவங்களுக்கு அது ஒரு ஜெயண்ட் லீப் அப்படியும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகே, அண்ட் தென் அட் லாஸ்ட் கொஷின், ஹாவ் யூ எவர் சீன் எ பேர்ட் மேக்கிங் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எவர் அட்டெம்ப்ட் டு ஃப்ளை? அதாவது நீங்கள் ஒரு பேர்டு வந்து குட்டியாக அது முட்டையிலேருந்து வெளியே வந்து குட்டியாக இருந்து அது ஃபஸ்ட்டு ரெக்கையை விரித்து பறக்க முயற்சி பண்ணக்கூடிய ஒரு பேர்டை நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்களா எப்பயாவது? Some would have seen through Discovery Channel. Anyway, now we are going to see such a small bird making its first attempt to fly. That lesson only we are going to see now. See here, his first flight. It is written by Liam O'Flaherty. First, let's know about the author Liam O'Flaherty. Okay, see here. About the author, Liam O'Flaherty, 1896 to 1984. 1896 is his birth year, 1984 is his death year. Was an Irish novelist and short story writer and a major figure in the Irish literary renaissance. Irish novelist, அவர் வந்து ஐரிஷ் மொழி இருக்குல்ல, அந்த ஐரிஷ் மொழியினுடைய நாவல் ஆசிரியர், சிறுகதை எழுத்தாளர், அப்புறம் மேஜர் ஃபிகர் இன் த ஐரிஷ் லிட்டரரி ரெனைசன்ஸ். மீன்ஸ் லிட்டரரினா இலக்கிய மறுமலர்ச்சியில் அவர் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பர்சனாலிட்டியாக இருந்துக்கிறார். He was a founding member of the Communist Party of Ireland. கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியில் அயர்லாண்டில் அவர் வந்து ஒரு மெம்பராக இருக்கிறார். A native Irish speaker from the Gaeltacht, O'Flaherty wrote almost exclusively in English, except for a small number of short stories in the Irish language. Here it is given exclusively. No, Englishல வந்து அவர் வந்து in a way limited to a single person, group or category. அதாவது ஒரு தனி நபருக்கு, இவங்களுக்கு இங்கிலீஷ்க்குனே எழுதப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவாக நிறைய எழுதியிருக்கிறாரு. எக்ஸப்ட் ஃபார் எ ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் இன் தி ஐரிஷ் லாங்குவேஜ். ஐரிஷ் லாங்குவேஜில் கம்மியாக தான் எழுதியிருக்கிறார். He spent most of his time in traveling and lived comfortably and quietly outside the spotlight. ஸோ அவர் ரொம்ப எளிமையாகவும் ரொம்ப ஹம்புளாகவும் வாழ்ந்து ட்ராவலிங் நிறைய இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணிக்கிறாரு. அது போக மிச்ச நேரத்தில் வந்து ரொம்பையும் ஆடம்பரமாக இல்லாமல் ஸ்பாட்லைட், அவுட் சைட் த ஸ்பாட்லைட் மீன்ஸ் தன்னை வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக காமிச்சு சீன் போடுற மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப ஹம்புளாக வாழ்ந்தார் அப்படின்னு சொல்லி அவரை பற்றி கொடுக்குறோம். Now we will start the lesson. Okay, now listen here. His first flight. Liam O'Flaherty. Okay. The young seagull was alone on his ledge. Ledge means a narrow shelf just out from the elevated surface. அதாவது ஒரு ledge அப்படின்றது என்னன்னா, ஆக்சுவலாக narrow shelf that juts out from a vertical surface. vertical means எப்படி சொல்கிறது, நேர மலை உச்சி இருக்குது, மலை, இது வந்து மலை எடுக்கக்கூடிய இடம், மலை கீழே வந்து ஒரு பெரிய ஓஷன், ஒரு வாட்டர் சீ இருக்குது. அந்த மலையில் வந்து செங்குத்தாக இருக்குது. அந்த செங்குத்தில் கொஞ்சம் இப்படி திட்டு மாதிரி நீட்டிகிட்டு இருக்கும். அதாவது நம்ம ஜன்னலெல்லாம் வந்து வெளியே வைக்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு திட்டு மாதிரி நீட்டிகிட்டு இருக்கும். அதான் வந்து லெட்ஜ். உங்களுக்கு இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா, ஆல் வுட் ஹவ் சீன் லயன் கிங் ஃபில்ம். லயன் கிங்கில் வந்து அந்த லயன் கிங் வந்து ஒரு மலையில் ஏறி
மேலே ஒரு திட்டு மாதிரி அதில் நிற்கும் பார்த்தீங்களா, அதான் வந்து லெட்ஜ். His two brothers and his sister had already flown away the day before. இப்போ அந்த ஹிஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறது அந்த குட்டி பேர்டு, யங் சீகல். சீகல் மீன்ஸ் கடல் பறவை. கடல் பறவை அந்த நீங்கள் நெட்டில் போட்டு அதனுடைய ஃபிகர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. ஹிஸ் டூ பிரதர்ஸ், அதுக்கு வந்து 2 பிரதர்ஸும் ஒரு சிஸ்டரும் இருக்கிறாங்க. இப்போ மொத்தம் 4 பேர்ட்ஸ் இருந்திருக்கு. 2 பிரதரும் ஒரு சிஸ்டரும் இருக்கிறாங்க. ஓகே. அதனுடைய லிட்டில் சிஸ்டரும் கொடுத்துருக்கோம், அது சின்ன சிஸ்டர். அது இதோட குட்டி பறவை. ஹிஸ் டூ பிரதர்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் சிஸ்டர் ஹேட் ஆல்ரெடி ஃப்ளோன் அவே த டே பிஃபோர். ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே 24 hours, 1 டேக்கு முன்னாடியே அவங்கெல்லாம் ஏற்கனவே பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதனுடைய கூட பிறந்த பிரதர்ஸும் சிஸ்டரும். He had been afraid to fly with them. ஆனால் இதுக்கு வந்து அவங்க கூட சேர்ந்து பறக்கிறதுக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. சரி, நம்ம எப்படியாவது நம்மளும் பறக்கணும்னு சொல்லிட்டு லிட்டில் ரன், அந்த பிரிங்க், அந்த லெட்ஜ் இருக்குல்ல, அந்த லெட்ஜினுடைய விளிம்பில் வரைக்கும் போய் அப்படியே பறந்து போய் பறக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும்போது, ரெக்கையை விரித்து பறக்கலான்னு போகும்போது அதுக்கு பயம் வந்துடுது. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. அது ஏன் அப்படி பயப்படுதுன்னா, and it was such a long way down, miles down. கீழே பார்த்தா மைல் கணக்கான ஆழத்தில் கடல் இருக்குது, இது அவ்வளோ உயரத்தில் மலை இருக்குது, அந்த மலைக்கு மேலே இது இருக்குது. ஓகே. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. அது நைட்டு எங்கே தூங்குமோ அதனுடைய கூடு இருக்கக்கூடிய அந்த உள்ளே போய் திருப்பி தலையை குனிஞ்சிக்கிட்டே போய் பின்னாடி போய் படுத்துறது, அது போயிருது. Even when, next paragraph, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their, sorry. Okay, now listen. Ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own. ஸோ அவங்களுடைய பிரதர்ஸும் அந்த குட்டி சிஸ்டரும் அவங்களோட விங்ஸை பார்க்கும்போது இந்த பேர்டனுடைய விங்ஸை விட ஷார்ட்டராக இருந்தால் கூட அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த பிரிங்க் விளிம்பில் ஓடி போய் ரெக்கையை விரித்து ஃப்ளாப்னா டப்புன்னு அடித்து பறந்து போயிட்டாங்க. He failed to muster up courage. மஸ்டர் அப்னா courage means boldness. அந்த தைரியத்தை வரவழைச்சி அந்த பொசிஷனுக்கு அது அந்த சம்மனைய பர்டிகுலர் பொசிஷன் குவாலிட்டிக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு அதுக்கு வந்து அவ்வளோ பயமாக இருக்குது. அதில் வந்து அது தோல்வியுற்றது. which appeared to him so desperate. So desperate means so dull or so sad. அதுக்கும் சேடாக இருக்குது. His father and mother had come around, calling to him shrilly, scolding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. அவங்களுடைய அம்மா அப்பா 2 பேருமே பறந்து அதை சுற்றி வந்துட்டு அதை திட்டுறாங்க, எந்திரிச்சு பறக்க ஆரம்பின்னு சொல்லி. த்ரெட்டனிங் மீன்ஸ் பயமுறுத்துறது. லெட் ஹிம் ஸ்டார்வ் ஆன் ஹிஸ் லெட்ஜ், உனக்கு நாங்கள் எதுவும் கொடுக்க மாட்டோம், நீயே இங்கே இருந்து பசியோடே கடந்து நீ பசியாக தான் இருக்கணும், பறந்து வந்தால் தான் நீ மீனை பிடிச்சி சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கிட்ட வந்து பயமுறுத்துறாங்க. அன்லெஸ் ஹீ ஃப்ளூ அவே, நீ பறக்க முடியாதுன்னா நீ சாப்பிடவும் முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஃபார் த லைஃப் ஆஃப் ஹிம் ஹீ குட் நாட் மூவ். ஆனால் அது நம்ம செத்து போயிடுவோமோ அப்படி சொல்லிட்டு அதனுடைய உயிரை
நினச்சி பயந்து அதுக்கு மூவ் பண்ணி முன்னாடி வர முடியல. ஓகே, that was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. See here, that was 24 hours ago. 24 hours means one day. Before one day itself, what it is happened, அதுக்கிட்ட யாருமே வரல. அந்த அவங்க பிரதர் சிஸ்டர்ஸ்லாம் இந்த பக்கத்தில் இருந்து ஆப்போசிட் சைடில் போய் இது முன்னாடி வேணும்னே காமிச்சு அதனுடைய ஷோ காமிச்சு அவங்க பறந்து பறந்து விளையாடுறாங்களே தவிர யாருமே இந்த குட்டி பேர்டு கிட்ட வரமாட்றாங்க. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight. ஸோ அந்த முந்தின நாள் வந்து ஃபுல்லாக அவங்க பேரண்ட்ஸ் அம்மாவும் அப்பாவும் சேர்ந்து அவங்க பிரதர்ஸ்க்கும் சிஸ்டருக்கும் எப்படிலாம் பறக்கணும், எப்படி மேலே போகணும், எப்படி டபக்குன்னு மேலேருந்து பறந்து கீழே வரணும், எப்படி போய் டைவ் அடித்து அந்த ஃபிஷ் பிடிக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. அதெல்லாம் இது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. அங்கேருந்து யாருமே இங்கே வரமாட்டாங்க. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Herring means it is a kind of fish. Okay, a long freshwater fish. Freshwater illa, sorry, for ocean only. A long fish, silvery fish. Herring means a long silvery fish. அந்த ஃபிஷ்ஷை பிடிச்சி அவங்களுடைய பிரதர், அதாவது இது கூடயே பிறந்த அவங்களுடைய அண்ணன் தம்பிங்கெல்லாம் அதை பிடிச்சி சாப்பிட்றாங்க. அதை இங்கேருந்து பார்த்துட்டே இருக்குது. டிவோர் இட் மீன்ஸ் எப்படி பசியில் அதை பிடிச்சி கிழிச்சி அந்த பசியை ஆட்டுறதுக்கு அது சாப்பிட்றதெல்லாம் இங்கேருந்து பார்த்துட்டே இருக்குது. ஸ்டாண்டிங் ஆன் எ ராக் வைல் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ட் அரவுண்ட் raising a proud cackle. இது அந்த ராக்கில் நின்றுட்டு அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து சர்க்கிள்ட் அரவுண்ட் ரைசிங், அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து சுற்றி வந்து அந்த அவங்களோட பிரதர்ஸ் எப்படி அந்த ஃபிஷ்ஷை பிடிச்சி அவங்க சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி ப்ரவுடு கேக்கிள் மீன்ஸ் கேக்கிள் இஸ் த பேர்டோட சவுண்டு. அது வந்து நம்ம பிள்ளைங்க தானே பறந்து போய் ஃபிஷ்ஷை பிடிச்சி சாப்பிட பழகிட்டாங்களேன்னு சொல்லி ப்ரௌடாக அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து சத்தம் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் ஆல் த மார்னிங் the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, laughing at his cowardice. ஸோ அந்த மார்னிங் ஃபுல்லாக அந்த ஹோல் ஃபேமிலியும் அந்த பக்கம் ஆப்போசிட் சைடில் இருந்துக்கிட்டு பிக் பிளாட்டோ மிட்வே டவுன் தி ஆப்போசிட் கிளிஃப், லாஃபிங் அட் இஸ் கோவர்டிஸ். கோவர்டிஸ் மீன்ஸ் கோழைத்தனம். எதனுடைய கோழைத்தனம்? இந்த பேர்டு இன்னும் பறக்க முடியாமல் இருக்கே அந்த பேர்டுனுடைய கோழைத்தனத்தை பார்த்து அங்கேருந்து சிரிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க. The sun was now ascending the sky. Ascending know what? Ascending orderன்னு படிக்கிறீங்கல்ல, சின்ன நம்பர்லேருந்து மேலே போகிறது. இப்போ சன் வந்து கீழேருந்து ரைஸ் ஆகி மேலே போகுது, உதிக்குது, சூரியன் உதிக்குது. The sun was now ascending the sky, blazing warmly on his sledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Then he had found a dried fish of mackerels. See here, இந்த சன் வந்து கீழேருந்து உதிச்சு உதயமாகுது. அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து சூட கொடுத்து பரப்பிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த லெட்ஜ் வந்து ஃபேஸ் த சவுத் சைடை நோக்கி இருக்கிறதுனால he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. முந்தின நைட்லேருந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுனால அந்த சன்னுடைய வார்ம்த், அதனுடைய ஹீட் வந்து அதுக்கு ரொம்ப தெரியுது. So he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Then he had found a dried piece of mackerel's tail at the far end of his sledge. கடைசியில் அந்த மேக்கரல் முந்தின நாள் நைட்டு அதெல்லாம் எல்லாம் சாப்பிட்டு மிச்சம் போட்டு போன அந்த மேக்கரல் ஃபிஷ்னுடைய டெய்ல் வந்து லெட்ஜில் கொஞ்சம் கடந்துச்சு. அதை பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடிச்சு சாப்பிடுது. Now there was not a single scrap of food left. இப்போ பார்த்தா ஸ்க்ராப் மீன்ஸ் தூள் கூட, அந்த சாப்பாட்டோடைய தூள் கூட அங்கே இல்லை, எதுவுமே இல்லை.
He had searched every inch, rooting among the rough, dirt-caked straw nest where he and his brothers and sister had been hatched. He even gnawed at the dried pieces of eggshell. It was like eating a part of himself. ஸோ எந்த ஃபுட்டுமே இல்லாதனால அது என்ன பண்ணுது, அந்த டர்ட் கேக்டு ஸ்ட்ரா நெஸ்ட், அதனுடைய கூடு இருக்குல்ல, அதில் வந்து அதனுடைய கழிவுகள், அதனுடைய அசிங்கம், அந்த அந்த முட்டை வந்து ஹேட்ச் ஆனது, அதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த குப்பை இருக்குல்ல, அந்த குப்பையை போய் சாப்பிடுது. அதில் இருக்கக்கூடிய ஹி ஈவன் நாட் மீன்ஸ் நாட், தட் மீன்ஸ் ஷூ பண்ணுறது, அதை கடிச்சு அதை சாப்பிட்றது. நாட் அட் த ட்ரைட் பீசஸ் ஆஃப் எக்ஷெல், இது பிறந்த அந்த முட்டையினுடைய ஓடு இருக்குல்ல, அதை போய் கடிச்சு சாப்பிடுது. இட் வாஸ் லைக் ஈட்டிங் எ பார்ட் ஆஃப் ஹிம்செல்ஃப். அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, அதனுடைய உடம்பையே பிச்சு திங்கிற மாதிரி அதுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. He then trotted back and forth from one end of the ledge to the other, his long grey legs stepping daintily, trying to find some means of reaching his parents without having to fly. But on each side of him, the ledge ended in a sheer fall of precipice with the sea beneath. And between him and his parents, there was a deep, wide crack. He then trotted back. Trotted means again run at a moderate with short steps. இப்பயும் இங்கே அங்கே அப்படி முன்னாடியும் ஓடி மெதுவாக சின்ன நட போட்டு நடக்குது. ஃப்ரம் ஒன் எண்ட் ஆஃப் த லெட்ஜ் டு தி அதர், லெட்ஜினுடைய ஒரு எண்டுலேருந்து இன்னொரு எண்டு வரைக்கும் நடந்துகிட்டே இருக்குது. ஹிஸ் லாங் கிரே லெக்ஸ் ஸ்டெப்பிங் டெயின்டிலி, ட்ரையிங் டு ஃபைண்ட் சம் மீன்ஸ் ஆஃப் ரீச்சிங் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் விதவுட் ஹேவிங் டு ஃப்ளை. அதனோட லாங் லெக்ஸ் வந்து எதுக்காக போராடுது, எதுக்கு அது ஆசைப்படுதுன்னு பார்த்தா, அவங்க பேரண்ட்ஸை போய் அதை ரீச் பண்ணணும்னு நினைக்குது. பறக்காமே நம்ம பேரண்ட்ஸை போய் ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்குது. எப்படி போக முடியும்? பட் ஆன் ஈச் சைட் ஆஃப் ஹிம் த லெட்ஜ் ended in a sheer fall of precipice. Precipice means very steep side of a cliff or mountain. செங்குத்தாக இருக்கக்கூடிய இடம். precipice அப்படின்றது ஒரு மலையில் வந்து செங்குத்தாக இருக்கும், அதில் வந்து நடந்து கூட போக முடியாது, சறுக்கி விழ வேண்டிய மாதிரி தான் இருக்கும். வித் sea beneath, கீழே பார்த்தா கடல். விழுந்தால் கடலில் போய் விழுந்துருவோமே, நமக்கு பறக்க முடியாதே அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிது. அண்ட் பிட்வீன் ஹிம் அண்ட் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் there was a deep wide crack. அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கும் அதுக்கும் ஒரு பெரிய பிளவு இருக்குது. Surely he could reach them without flying if he could only move northwards along the cliff face. ஆனால் அது நார்த் ஃபேஸ்க்காக போனால் அது கண்டிப்பாக அந்த அவங்க பேரண்ட்ஸை நடந்தே பறக்காமே ரீச் பண்ண முடியும். பட் தென் ஆன் வாட் குட் யூ வாக், எப்படி நடக்கும் அது? தேர் வாஸ் நோ லெட்ஜ். இந்த ஒரு இடத்துல தான் லெட்ஜ் இருக்குது, அது கண்டினியூஸாக அங்கே வரைக்கும் இருந்தால் தான் நடந்தேவாது போக முடியும். தேர் வாஸ் நோ லெட்ஜ் அண்ட் ஹி வாஸ் நாட் அ ஃப்ளை. லெட்ஜும் கிடையாது, இதுக்கு பறக்கவும் தெரியாது. அண்ட் above him he could see nothing. The precipice was sheer and the top of it was perhaps farther away than the sea beneath him. So he could not walk also. He was afraid to fly, but he wanted to reach his parents and get the food or fish like that. How can he go? So what is the drawback of that bird? He did not have courage to fly. அதுக்கு பறப்பதற்கு வேண்டிய அந்த போல்ட்னஸ், தைரியம் அதுக்கிட்ட இல்லை. அதனால தான் அதுக்கு அங்கே போக முடியல. ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டாப் அப் டு திஸ் here. Now the next video we'll continue the second part. Okay, thank you students.